Herkese selamlar arkadaşlar. Hogwarts Legacy'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz. 11. bölümüne oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi en son bölge almıştık. Uçuş okuluna gitmiştik, almıştık. Şimdi bu kaç yıl? Pardon. 23 ofens ediyor, bu 12 veriyor. Bunu arttıralım o zaman, tamam. Bunları gider satarız. Şimdi inventörümüzde bir şey var mı? Kitaplar var. Asıl hikaye şimdi başlıyor bence. Çünkü neden asıl hikaye şimdi başlıyor? Şöyle, belli ki bu görevden sonra buraya kadar öğretti. Bu görevden sonra şimdi asıl hikayeye başlıyoruz. Bu ne? Ne istiyor benden? Focus proje falan istiyor. Onun geçti, şuna gidelim. Ne istiyormuş? Bu albiye geri dön diyor. Ona bir geri dönelim. Bunu yaptıktan sonra ama şu ne? Onu merak ediyorum. Ne bu? Ha, yarış. 2-0-2. Harry Potter 3. olmuş. Ha, tekrar yapabiliyorum. Güzel. Onu geçtim. Bir tane ayar yapmam lazım. Bu arada video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Eğer izlemeye devam ediyorsanız. Şimdi motion blur'ı kapat. Bunu kapat. Bunu da kapat. Bunu da kapat. Bunlar kötü göstermiyor mu zaten oyunu? İyice. Şimdi flight kontrolü nasıl yapacağız abi? Şimdi bir de şunu tekrar normal alalım. Medium'da kalsın. Şimdi şu var ya şu. Nasıl yapacağız bunu ya? Dur. Bana burumda bak, up down diyor, kamu kamera diyor. Hem onu buraya koymuşum, o avatar. There you are. The cross one's due. Allah çarpıyordum. Bundan sonra zaten her yere uçmakla. Yani uçmakla dedim, uçarak artık gideceğiz. Ya ben yürümem bundan sonra onu. Böyle yani. Bak, yukarı yapınca aslında yukarı yapınca bana göre aşağı yapması gerekmiyor mu ya? Ama bir dakika. Şunu yap bakayım. Ters gir. Heh. Yukarı yapınca aşağı yapınca şimdi oldu. Gördün mü? Tamam. Şimdi daha rahatım. Tamam. Augment body. You can enter bir mount. İyi de dayı yani. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Allah Allah. Çok saçmaymış la. Şuraya ineyim de bari. İçine kadar gidemiyor muyum ben şimdi? Allah aşkına insene aşağı. Heh. İnemiyorum da. Incendio!
Böyle daha mı karıştı acaba ya? Allah Allah. Hah. Ne inebiliyorum, ne çıkabiliyorum, neymiş la bu? Allah Allah ya. Oh, you're back! With something to report, I hope? Mr. Wheats, I was able to set a record on my broom. Incredible! Miss Reyes must have been shocked. Tell me, how was the broom? A little turbulent, and it's wanting for a bit of speed, but it fared well enough. I will say that it tended to drift a bit to the left on certain turns. Heard a slight swoosh when I dipped. Oh, thank you. That's precisely what I needed to know. Drifted, eh? I shall get to work immediately. Even the naysayers will be forced to admit that my work's had potential all along. MAALESEF ve çalışmanın başına bir potansiyellerini kabul etmek zorunda kalacaklar. I'm excited to hear more. I have a very good feeling about this upgrade. I guarantee you'll be pleased. Expect to hear from me soon. How to address the issue of altitude as it relates to speed? İksir dükkanı burası. Ana. Selamünaleyküm amca. Ne yapıyorsun? Evet, ana göreve doğru yola Hogsmeade, here I çıkalım come. artık. La yeter ha. Ana görevlerden birine gidelim artık. Nice. Ne? 8 iste 6 iste. Önce 6'ya gidelim. Aslında şunu öyle depulso. Focus position, exam watch. Tamam şunu yapalım ondan sonra. O zaman haritaya bir daha girelim. İşaretlenmedi mi? Profesör Weasley nerede ki? Heh. Yukarıda değil mi? Tamam. Bu ne abi? Sırlar odası mı bu? Aa, evet. Hogwarts'ın içine gidelim o zaman diyor. Gel şuraya. Bana şey var. Tamam. Uçmakta vakit kaybetmeyip. Uçmak güzel bu arada. Güzel olmuş ama. Hey, çok iyi bu. İçeri girişi var mı? Çatısına inemiyorum değil mi? Hehe. Ha dur şuraya inebilirim ama.
Italians and a historian's uniform. It was brilliant solving those old treasure maps. Onlar ne lan? O kitap ne? Ha, kedi. Evet, harita. Professor Weasley? Şu gözlüğü değiştireyim ben ya. Somewhere away from prying eyes. Haydi. Hogwarts'ta sürekli bir şeyler oluyor lan. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. Neden böyle profesör dedi ya? Zaten ne diyecek ki başka? What is this place? This is the Room of Requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. If ever. I'd only planned to suggest to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you found it. There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Eşyaları yok etmek için kullanabilirsin ya. Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. You'll note that you are now in possession of Moonstone. We shall discuss its uses later. Let's move on. Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Lumos. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this. Give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Dear Ah, me. toy. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Lumos. Accio.
Protego! Accio! Sizi... Hadi be. Harbi mi? Hope this isn't as precarious as it looks. An intruder! Oh, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Lumos! Burası gereksinim odasıymış. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Lumos. What was that? Was that a golden snitch? Perhaps you should summon your wits and find out. Accio. Şey yapacağız ama. Accio. Accio. Lan geçsene işte. Çok mantıklı bir şey yaptım ya. Vermişler herhalde. Accio. Ha. Nasıl ya? Bir dakika, nasıl full ya? Oğlum bir şey yok ki full olsun. Bu ne? Giyemiyor muyum? Ver bunu o zaman abi. Ya da yok et. Ha. Bu ne abi? Legendary. Take this the rope to become into the wall. Bilmem ne. Şu İğrenç gözlü. Heh. Bu mu yapıyor 33? Oha. Oğlum satarım lan bunları. 200'e satılıyor şu. Az değil.
Stick Rope diye bir şey ya. ...12 seviye olunca çok önemli. Ve 25 veriyor. Tamam. Olur birazdan 12 zaten. Bakalım da mı var? Onu da satarım ya. Hadi. Devam. Oraya gidemiyorsak çekeriz abi kendimizi. Lumos. I hope that house elf can find us in here. Aa şey. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. Odayı ihtiyacın olduğu şekilde hayal et diyor. Gözlerini kapat, öyle olacak diyor oda. İhtiyaç odası burası. İyi de ben buna hayal et... Ulan bu da mı bize denk geldi ya? Bu da bize denk geldi ya lan. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Dakika... Crafting table gibi bir şey açtık herhalde. Üreti gibi bir şeyler açtık herhalde, aynen. Ha, bu isminin ne olduğunu bilmediğimiz You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Anladım. Tanımlayamadığımız şeyler olmuştu ya. 2 tane kıyafet olmuş mesela az önce. Nereden göstereceğim onu? Şu değil de. Şuradan, bu da değilmiş lan. Şu, mesela bu.
Bak bu şimdi ne veriyormuş? İnsan diyor da güç veriyormuş. Mesela. Bir de bana bir çanta versin artık ya. Lan ne oluyor? Otomatiğe dokunmadım ya. I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Ha, harbi mi lan? Aa, çok iyi lan. Aa, çok iyi. Gotik olsun. Aa, çok iyi lan. Aa, süper. Aklımızda tabii ki. You have read budget for tip. O ne demek lan? Ha, bu türlerin bütçesine ulaştım. İlginç. Well done. You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Çok iyi ya.
Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. İhtiyaç odasının I will be sure to speak with kuralları Deke varmış. if I need anything. Dışarıda yapalım. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Deke hasn't seen this many plants here before. Kaç tane var benim ondan? Var Deke bayağı thinks ya. you should be proud of all the potions you've brewed. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Var elimde zaten hocam. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Ne yapacağım şimdi hocam? Conjure wall decoration, floor decoration. Hayır hocam, var elimde olan şeydi, niye yani? Long, uzun abi. Aynı. Söyle bana. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Değişik portreler koyuyor. Tamam, yeter. Good work. Shall we move on? O ne lan? Uzun masa yok mu? Bir tane geliyor.
Hocam yerlerini değiştirmiyor muyuz ya? Şu arkadaşın yerini değiştirmek istiyorum. Nasıl yapacağım hocam? İlla satın almam mı gerekiyor bir daha ya? Hah. Lan! Tamam. Ama ya. Yanlarına gelmemiz kötü. cannot believe how many beasts you have here. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Hocam yaktınız beni hocam. Bir bu eksikti hocam. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it. Hepsi niye sıfırlandın ha? Allah Allah, yanlışlıkla hepsini sıfırladı galiba. Hepsini böyle tek tek öğreteceğim mi gerçekten ya? Aha. Aha, yeri bile değişebiliyoruz. Ha, çok iyi lan. Siyah olsun, siyah iyidir. Change the color on. Aa, kocaman yapabiliyor muyum? Halleder misin sen? Çok iyi lan. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed.
hasn't seen this many plants here. Oturamıyorum değil mi? Dur. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Balkoni? Ne balkonu hocam? Hocam bir daha geleyim mi oraya? Merhaba abla. After the balcony or the floor of the room. Balkonu mu var oğlum benim? Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Orası neydi lan?
Yeni oda açıldı ya lan. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Çok iyi lan. You should be proud of all the potions you've brewed. Vay be. İstediğim her şey yapabiliyorum şimdi buraya. Botanik olsun. Gotik olsun.